インターナショナルプレミアムのアテトです。そしていつも素晴らしい、総裁ちょうど院大学世界平和委員会。We are having again guest 総裁ちょうど院大学 and we are going to discuss about the world politics. And right now in the news, Trump is promoting the fact that he won the election, and a large part of Republicans actually insist and believe that he won, and so he's saying that he will be reinstated in August, but it's just a reason for him to milk money, to get money from his fans. And I wonder how the Japanese media and what Sosai Chodoin Daigaku thinks of all these machinations that Trump is doing just to get money from people. まあね、このいまだに、まだトランプが次のチャンスに、登場してくる。それが脈々とQアノン軍団がまだかなり幅広いその戦略を全米でやろうとしているというニュースは流れてくるけども、現実はもうそんなものは完全に、失速している。失速、もう力が衰えている。で、地方の選挙でQアノンが推薦した市長だとか、地方議員が一人二人当選しているやつはおるらしいんだけども、それについてまあそれは当選した事実があると。だからものすごい全米にこの勢いが広がるんだっていうのにはつながらない話だとは思う。So Sosai Chodoin Daigaku thinks that the QAnon movement, they are really pushing this story, and Miss Green, who became elected in the Senate, they are pushing the story that Trump actually won and that he will be reinstated. But actually this balloon is deflating, so his power is going down more and more. And so Sosai Chodoin Daigaku doesn't believe that they will succeed to overturn anything in the near future. However, the important people like Mitch McConnell and Lindsey Graham, and they are fully supporting Trump. So the Republicans are very much behind, and they do all their best to block any good legislation that Joe Biden would submit. So it is a big problem that this, like Mitch McConnell, who is such a powerful Republican, is everything on the side of Trump and to block all the good legislations of Joe Biden. まあもうね、圧倒的に民主党が全てのいわゆるヘゲモニーを持っているから今、上院においても50対50ですから、まあ共和党の力は失速している。ただ共和党の大半がトランプの恫喝というか、ブラックメールとかで脅かし脅迫を受けて怖がっていることは事実です。ああ、リンセイ・グランとかですね。だからもしお前は俺たちの反対意見をもし述べたら、次の選挙はお前は落ちるぞと、俺たちは攻撃するからなと必ず言ってるし、前にお前に20万ドル渡してるだろうとか10万ドル渡してる、それがかなりあるから、それ追及するぞという脅しはプレッシャーを入れているんですよ。だからみんなトランプをビビってる、怖がってる、ね。まあだから反トランプの色をはっきり出すのは7名ぐらいしかおらんわけ。So Sosai Chodoin Daigaku is explaining us that these important Republican politicians like Lindsey Graham and Mitch McConnell, they are probably being blackmailed
as we know, the Russians stole a lot of emails, and they are able to get such very important information belonging to these politicians, and then in turn Trump is able to blackmail them. It was really obvious how Lindsey Graham, before Trump was elected, was like, this is a clown and this is an idiot, and he will destroy the Republican Party if he becomes the head. That's what Lindsey Graham was saying. And now it's like he is the only person who can save the Republican Party. So this change, just like Sosai Chodo Daikaku is telling us, is based on blackmail. And so who knows what bad things this Lindsey Graham and Mitch McConnell did, and Trump and the Russians have proof, and if they would just show this to the media, probably all these important Republicans would be finished, their career, their families. So it's probably a huge blackmailing way that Trump is using to keep this Republican Party in his power. And then I would like to ask you about the vaccine. Actually, in France, my cousin, her parents received the Pfizer vaccine. Her parents are 82, 84 years old. And 2 weeks after her father received the Pfizer vaccine, he died. And he died, they say it's like a blood clot. 私のフランスのいとこのお父さんとお母さん2人ともファイザーワクチン打って、それでお父さんはあれ打ってから2週間以内で亡くなって、それで血の塊とかのせいで亡くなったって言うけど、そのフランスの彼女がフランスの医者に、自分の医者にこういう話したら、いや実は俺の別の友達の親がそのファイザー打ったら2人とも亡くなった。でもこれなんかニュースとかそういうに出てないし、なんていう年寄りだから亡くなったって言いやすいけど、実際もう本当に自分の経験で、この家族の経験でファイザーでも人が亡くなる。いやファイザー、アストラゼネカ、ジョンソン&ジョンソン、ビオンテック、大体その血栓ができて脳梗塞になる、心筋梗塞になって人おることは事実でしょ。ね、しかしその10万人に1人とか2人とか、だから0.001% のリスクというのはあるというのは間違いないと思います。それが 5% とかね、そんな数字ならば大変なことなんですが、その 0.001% のためにコロナワクチンを打たないのがいいのか、打つのは政治的判断の問題だと思います。それアストラゼネカは当分見合わそうとか言ってるけど、みんな一緒だと僕は思います。でやっぱり打つべきものは打たないと、ヨーロッパの場合もその EU27 カ国でパスポート、ワクチンパスポートなければ入れないとか入れるという問題があるから、生活、ビジネス、すべてのその社会活動ができなくなっちゃうでしょ。そういう意味で、これは強制だね。人類に対する強制、打てという命令と一緒だと。打たなければ飛行機に乗れないよ、汽車にも乗れないよと、レストランにも行けないよ、病院にも行けないと、これ打たざるを得ないじゃない。So Sosai in Daikaku is telling us that not only Pfizer but Johnson & Johnson and AstraZeneca, all these vaccines had such similar situations that people passed away after receiving the vaccine as a result of the formation of blood clots, but the probability is really low, like 0.0 something percent. It's not 5% of the population. So because of this very low probability, we still should, all of us, get the vaccine, and it Sosai in Daikaku saying that it should be imposed even by governments,
so that the economy can move on and people's life can go on. So it should be imposed to get on airplanes. Right now in Europe, to move in between countries, the 23 countries, it's necessary to have like a vaccine passport. So the society should obey these rules so that the economy can go back to normal. Now, last time I read about Japan handling this vaccine. It was said that Japan needs 136 years to vaccinate the entire population if they are doing it at the pace that they are doing it now. 私再度ニュースで見たとき、日本は皆にワクチン打つ今のやり方であれば136年かかるだって。日本でそのワクチンを打つですから今のそのワクチンのやり方どうになってます？どういう、ワクチンの打つのは、一応打つ体制は各クリニックでも打てるようになってるし、カンパニーに医者および看護婦が行って打つこともやってるし、打つのはこれから打てると思う。もう毎日かなりの量何百万人打っておそらく数ヶ月で全員が2回打てると思います。年末までは130年は嘘それは、ただ今まではワクチンがなかったんです、だから今はそのイスラエルはもう 75% ですね、2回打ってる人が、もうだから完全に集団免疫体制ができてるし、英国、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、スイス、ドイツ、大体 50% 前後、50以上でなってるでしょ。だからここらももうマスクいらなくなってる。レストランはもう通常通りオープンと、ホテルもリゾートでホテルも空いてる、できるとこれから、だんだん正常化してきてる。日本はオリンピックをあと50日でやる段階でまだ 2% です。ですね。アフリカと一緒なんです。だからこれもう日本のガバメントの河野太郎担当大臣をはじめ、全く世界中からバカにされてるということだね、これ。本当に。オリンピックをやるのになぜ日本が一番アフリカのオリンピックやらないアフリカと同じことがこんなバカなことあるかね。みんなに協力、オリンピックのために協力してくださいと言ったら、EU、ヨーロッパと同じ 50% 投げられて、今はもうそこよりももうイスラエルよりも上に行ってなきゃいけないわけです。72%、3%がこれから向かってやる。バカなの。だからこれはもう明らかに対するオリンピックをやらさないためのいじめ。いじめわかるね。いじめです。間違いない、これは。これはイルミナティのいじめ。So today, like I was saying, that actually the companies in Japan, they would or are planning to bring doctors to have their employee vaccinated in the company, and so the system would go really fast once it starts. But the problem was that they didn't have the vaccine, so for a long while the vaccine was not here, and so it's also like I was saying that they will be finishing to vaccinate the people of Japan until the end of this year. However, he's very angry at the politicians of Japan, Mr. Konotaro, who was responsible with this, and Japan is going to have the Olympic Games in just a few weeks, and compared to Europe and United States, where about 50% of the population already has the vaccine, Japan is only at 2%, so on the same level with Africa and countries in Africa, and those countries do not host the Olympic Games. So Society Daikaku saying that Japan should be the people should be much more vaccinated, more than Israel, who we know are doing very great, and more than Europe because they are hosting the Olympic Games, and so it's a big failure of the Japanese government that they didn't do it faster. だからもう河野太郎、
菅総理大臣、茂木外務大臣に勝つだ、勝つ。ね。So this is a calligraphy of kanji, Japanese kanji, and this is the message from Sosai Chodo Indaikaku to Mr. Kono Taro, and to the leader of Japan, Mr. Suga, and to Prime Minister Motegi, to Mr. Motegi, Foreign Minister Motegi. Yes, Katsu to win. Katsu wa baka chu. Bakamono chu. So this is it reads Katsu, and Katsu means stupid. So baka, and another word in Japanese, baka, stupid. That's the message to the leaders of Japan who were so unable to master the situation. We thank you for watching, and see you next time.